Of the following is the correct topology. ఫస్ట్ది చూడ్డానికి సెకండ్ చూడ్డానికి ఒక రింగ్ లాగా ఉంది. సో అది రింగ్ నెట్వర్క్. సో టూకి వన్, రోమన్ నెంబర్ టూకి నెంబర్ వన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. దాని ప్రకారం చూసుకుంటే నీకు ఈజీగా వచ్చేసినట్టే ఆన్సర్. కానీ మిగతా చూడు, లైక్ ఫస్ట్ది ఒక స్టార్ లాగా ఉంది అండ్ ఓకే, అది స్టార్ టోపాలజీ 1కి 3. తర్వాత అది ఒక బస్ స్టాండ్ లాగా ఒక స్ట్రైట్ కనెక్షన్ లైన్ ఉంది, దానికి అన్నీ కనెక్ట్ అవుతాయి, అది బస్ నెట్వర్క్. సో 2. సో నాకు టోపాలజీస్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సిఓఏ అనుకుంటా, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. సరే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఈస్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ యాజ్ పర్ యాజ్ వాలీస్ టెక్స్మోనీ? సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ డేట్ SIST స్ట్రీమ్, సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మల్టిపుల్ డేట్ SIMD స్ట్రీమ్. ఇక్కడ చూస్తే both 1 and 2. Flaxy Taxonomy classifies the computer architecture into 4 main categories based on the number of instruction streams and data streams. The 4 types are SISD, single instruction, single data. This is a sequential computer architecture. Example, traditional uniprocessor. While it may have some internal parallelism like pipelining, it is a category within the Flynn's taxonomy. SIMD, single instruction, multiple data. This architecture involves a single instruction operating on multiple data streams simultaneous. Example, GPUs, vector processors, and this is a form of parallel processing. MISD, multiple instruction, single data. This is a rare, mostly theoretical architecture, sometimes used in a fault tolerance systems. MIMD, multiple instructions, multiple data. This is the most common type of modern parallel processing. Example, multi-core CPUs, supercomputers. Both SISD and SIMD are recognized categories within the Flynn's comprehensive taxonomy. Why other options are neither wrong neither correct? మొత్తం కరెక్టే కదా. సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమంటే okay, how many steps are required to construct a string ABBB from the given using a rightmost derivation? ఇది ఈజీగా చూస్ చేసేయచ్చు. 5 ఫస్ట్ ఎస్ వచ్చేసి ఏబిగా మార్చి, సెకండ్ ఏని వచ్చేసి బి, క్యాపిటల్ బిగా మార్చి, తర్వాత బీని ఏగా మార్చి, లాస్ట్ బీని ఎండ్ ఆర్ ల్యాండా అలా మార్చేస్తే ఇంక అయిపోద్ది. రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ స్టెప్స్ నాన్ టెర్మినల్ సింబల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఈచ్ స్టెప్. 2 లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ లేదా 2 రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ డివైడ్ చేయగలిగితే ఒకే స్ట్రింగ్కి అది అంబిగియస్ గ్రామర్ అని అర్థం. తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద మెమరీ హైరార్కీ యాజ్ వన్ గోస్ డౌన్ హైరార్కీ వాట్ విల్ నాట్ అక్కర్? ఒకరు కిందికి వెళ్తే ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఏ మెమరీ బై ద ప్రాసెసర్ జరగదు. ఇంక్రీజింగ్ కెపాసిటీ జరుగుద్ది, డిక్రీజింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ బిట్ జరుగుద్ది, ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టైం జరుగుద్ది. ఇది సిఓఏ అని అనుకుంటా. ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సెస్ మెమరీ బై ద ప్రాసెసర్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. Explanation: as one goes down the memory hierarchy from the register to cache, goes down in the memory hierarchy. Memory hierarchyలో రిజిస్టర్ పైన ఉంటుంది, క్యాష్ కింద ఉంటుంది. టు ద మెయిన్ మెమరీ, టు ద సెకండరీ స్టోరేజ్. మెయిన్ మెమరీ పైన ఉంటుంది, సెకండరీ స్టోరేజ్ కింద ఉంటుందా? ఓకే. ఇంక్రీజింగ్ కెపాసిటీ అక్కర్స్, డిక్రీజింగ్ కాస్ట్ పర్ బిట్ అక్కర్స్, ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టైమ్ అక్కర్స్, మీనింగ్ ఇట్స్ గెట్స్ స్లోవర్. యాక్సెస్ టైమ్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టైం జరుగుద్ది అనమాట. మీనింగ్ ఇట్స్ గెట్ స్లోవర్. యాక్సెస్ టైం ఇంక్రీజ్ అయితే స్లో అవ్వడం ఏంది, రిసీవ్ అయ్యే టైం స్లో అవ్వడం అనుకుంటా, అంతే, ఫాస్ట్గా జరగడం అనే కదా. ఓకే. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెస్ బై ద ప్రాసెసర్ డిక్రీజెస్ బికాస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లొకాలిటీ dictates that frequently accessed data should be stored in the faster higher levels of an hierarchy. Therefore, increasing frequency of an access of the memory by the processor is what will not occur. Why other options are incorrect? Increasing capacity, as you move down the hierarchy, memory capacity actually increases. క్యాష్ దగ్గరికి వెళ్తే మెమరీ కెపాసిటీ పెరుగుతున్నట్టు కాదు, క్యాష్ చిన్నగా ఉంటుంది. Increasing capacity, as you move down the hierarchy, memory capacity increases actually. For example, hard disk has much more capacity than a small CPU register. Okay.
మెమరీ హైరార్కీ రిజిస్టర్స్ నుంచి క్యాష్కి వెళ్తుంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ మెమరీ, మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ మెమరీ అంటే సెకండరీ మెమరీ హార్డ్ డిస్క్. సో దానికి ఇంక్రీజింగ్ కెపాసిటీ అనమాట. ఓకే. డిక్రీజింగ్ కాస్ట్ పర్ బిట్, లోయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మెమరీ లైక్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ఆర్ ఇండీడ్ మచ్ చీపర్ బిట్ కంపేర్ టు హైయర్ లెవెల్స్. ఓకే. క్యాష్ పోలిస్తే సెకండరీ స్టోరేజ్ కాస్ట్ తగ్గుద్ది కాబట్టి, సెకండరీ స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్ లాంటి కాస్ట్ తగ్గుద్ది కాబట్టి డిక్రీజింగ్ ద కాస్ట్ పర్ బిట్. కాస్ట్ పర్ బిట్ అంటే లైక్ క్యాష్ కన్నా హార్డ్ డ్రైవ్ కాస్ట్ తక్కువ కదా. ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టైమ్, యాజ్ యూ మూవ్ డౌన్ ద హైరార్కీ ద యాక్సెస్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ స్లోవర్ అండ్ టిపికల్లీ ఇన్వాల్వ్స్ ఫిజికల్ మూమెంట్ స్పిన్నింగ్ డిస్క్ రేదర్ దాన్ ప్యూర్లీ ఎలక్ట్రానిక్ యాక్సెస్. హార్డ్ డిస్క్లో ఈజీగా యాక్సెస్ టైం పెరుగుద్దనా? ఓకే. యాక్సెస్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? ఇంక్రీజింగ్ ద యాక్సెస్ టైం, ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద మెమరీ బై ద ప్రాసెసర్. ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా. సో ఇలాంటి టాపిక్స్ చూడాలి. అండ్ విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఓకే. గివెన్ ఆప్షన్ 3 అనమాట. డిటర్మైన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్స్ కెన్ బి కవర్డ్ టు డెసిమల్స్. 17/27 అంటే 0.6296, 15/22 అంటే 0.6818, 13/17 అంటే 0.7647. కరెక్ట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి 0.6296 లెస్ దాన్ 0.6818 లెస్ దాన్ 0.7647. ఓకే. ఇది ప్యూర్లీ మ్యాథ్ కదా. థియరీ క్వశ్చన్స్లో ఎందుకు అడిగినాడు అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్ లాంటివి కూడా అడుగుతారేమో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్. సింక్రనైజేషన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంది? మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోవాలి. Knapsack problem. Knapsack problem is a combinational optimization problem, not a classic problem of synchronization in operating systems. Explanation: synchronization problems involves managing concurrent access to shared resources to prevent conflicts, race conditions, and deadlocks. The bounded buffer readers writer and the dining philosopher's problems are all well-known examples used in a computer science to illustrate the challenges of process synchronization and demonstrate solutions using mechanisms like semaphores and monitors. Okay. బౌండెడ్ బఫర్, రీడర్స్ రైటర్, తర్వాత డైనింగ్ ఫిలాసఫర్స్ తెలుసు కదా. దాని ముందరిది దాని వెనకాల ఇది జరగాలి అంటే దాని ముందరిది దాని వెనకాలది రెండింటిని పని అయిపోతేనే ఇది జరుగుద్ది. డైనింగ్ ఫిలాసఫర్స్ అంటే ఇట్లాంటి వల్ల సెమాఫోర్స్, మానిటర్స్ ఇలాంటివి పెట్టి సాల్వ్ చేస్తాం. And Knapsack problem is a construct about selecting items to maximum value given a weight constraint, and it's solved using dynamic programming and other optimization algorithm. Knapsack problem వచ్చేసి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆల్గోరిథమ్స్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తారు. ఇది ఎట్లా అంటే ఒక కాన్స్ట్రక్ట్ సెలెక్టింగ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇచ్చిన వెయిట్స్ ప్రకారం మ్యాక్సిమం వెయిట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడు సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. వై అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? ద బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఏ క్లాసిక్ సింక్రొనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. బౌండెడ్ బఫర్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ అనమాట. అది సింక్రొనైజేషన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం. వేర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కస్టమర్స్ ఆర్ షేర్ ఫిక్స్డ్ సైజ్డ్ బఫర్స్. ప్రొడ్యూసర్డ్ కన్జ్యూమర్ ఇవి రెండు కలిసి ఫిక్స్డ్ సైజ్ బఫర్స్ అనమాట. And synchronization is indeed to ensure producer does not add items to a full buffer. ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి బఫర్కి ఫుల్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయకుండా చూస్తారు. కన్జ్యూమర్ డస్ నాట్ రిమూవ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంటీ బఫర్. కన్జ్యూమర్ వచ్చేసి ఎంటీ బఫర్ నుంచి ఐటమ్స్ని తీయలేడు. ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి ఉన్న వాటికన్నా ఎక్కువ పెట్టలేడు. అలా ఉంటుంది అనమాట బౌండ్ బఫర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి. రీడర్స్ రైటర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎ క్లాసిక్ సింక్రొనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ దట్ డీల్స్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్ యాక్సెసింగ్ షేర్డ్ డేటా. రీడ్ రైటర్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సేమ్ డేటాను లాగుతున్నట్టు. అంటే రీడర్స్ అందరూ ఒకే రైటర్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు లైక్ అందరూ కలిసి ఒకే చోటు నుంచి అన్ని మల్టిపుల్ రీడర్స్ వచ్చేసి సేమ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ షేర్డ్ డేటా. ప్రాబ్లమ్ విత్ ద డీటెయిల్స్ విత్ ద మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యాక్సెసింగ్ షేర్డ్ డేటా అలోయింగ్ మల్టిపుల్ రీడర్స్ బట్ ఓన్లీ వన్ రైటర్ అట్ ఏ టైమ్. మల్టిపుల్ రీడర్స్ ఉంటారు కానీ ఒక్కడే రైటర్ ఉంటారు. అది రైటర్స్ ప్రాబ్లమ్. డైనింగ్ ఫిలాసఫీ ప్రాబ్లమ్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఇల్లుస్ట్రేట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అలొకేషన్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్ and starvation when multiple processes compete for a limited number of sources. డైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ వచ్చేసి సింగిల్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు. అంటే
లైక్ చాలామంది ఈటర్స్ ఉంటారు. రిసోర్సెస్ వచ్చి సేమ్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. లైక్ నలుగురు కూర్చుంటారు, బట్ స్పోక్స్ కూడా 4 ఉంటాయి, ఒక్కొక్కడికి 2 కావాలి. సో అటు ఇటు ఇద్దరిది అయిపోతే కానీ వీడు తినలేడు. అట్లా అనమాట. 26th విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్ కాంది ఏది? వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ కాదు. ఇది నార్మల్ కంప్యూటర్స్ క్వశ్చన్ లాగే ఉన్నాయి. Voice response system. Explanation: voice response system is an output device that generates audio feedback or responses to an user input rather than receiving data into the computer. It converts the information from the computer into human prescriptable form. వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఎట్లా అంటే ఇది అవుట్పుట్ని వాయిస్తో బయటికి చెప్తుంది. అది వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్, వాయిస్తో రెస్పాండ్ అయ్యే సిస్టమ్ అన్నట్టు. వై అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. కీబోర్డ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్ యూజ్డ్ టు ఎంటర్ డేటా, టెక్స్ట్ అండ్ కమాండ్స్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్. స్పీచ్ రికగ్నిషన్ డివైసెస్ విచ్ ఇంక్లూడ్ మైక్రోఫోన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ యాజ్ ద క్యాప్షన్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ అండ్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కమాండ్స్ ఫర్ ద కంప్యూటర్ టు ప్రాసెస్. పాయింట్ ద డ్రాన్ డివైసెస్ సచ్ యాజ్ పాయింటర్స్ అండ్ డ్రా డివైసెస్ కూడా ఇన్పుట్ డివైసెస్. మౌస్, స్టైలస్, టచ్ ప్యాడ్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఇన్పుట్ డివైసెస్. ఇంటరాక్ట్ విత్ ద గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రొవైడ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ టు ద కంప్యూటర్. తర్వాత గివెన్ అరే వచ్చేసి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22, 33, 88, 96 అండ్ కీ వచ్చేసి 88. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి 88. హౌ మెనీ ఇటరేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ ద యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్ కదా, ఫస్ట్ మిడిల్ ఐటమ్ తీసుకుంటుంది 55. 88 55 కన్నా పెద్దది, సో దానికన్నా పెద్ద నెంబర్స్ వైపుకి వెళ్ళొద్ది 88 అంతే. సెకండ్ ఇటరేషన్లోనే కనుక్కున్నాం. రిక్వైర్డ్ వచ్చేసి 2. ఇనిషియలైజేసింగ్ సర్చ్ బౌండరీస్. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22, 33, 58, 88, 96. బైనరీ సెర్చ్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ లోయర్ బౌండరీ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ద అప్పర్ బౌండరీ హై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. అంటే మొత్తం లెంత్ అంట 0 నుంచి 4. ఫస్ట్ అది మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై డివైడెడ్ బై 2 అంటే 0 + 4 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. Comparing the element x of mid which is 55 with the key 88. Since 55 is less than 88, we update the lower boundary mid plus 1 is equals to 3 and the new search range is insets 3 to 4. Step 3. Second iteration. Calculate the middle index. Mid is equals to low plus height divided by 2 that is equals to 3 plus 4 by 2 that is equals to 3.5. Comparing the element x of mid which is 88 with the key 88. Since x mid equals to key, the element found in the search terminates after this iteration. 3.5 అంటే 4 వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా 4లో ఉండేది ఏందా అని చూస్తుంది. 88 ఉంటుంది, మనకు కావాల్సింది 88. సో వచ్చేసింది, అయిపోద్ది. సో రెండో ఇటరేషన్లో ఆన్సర్ దొరికింది. ఇది ఒక్కటి కట్ చేసుకొని ఇంకోటి పెట్టుకో. మిడ్ బైనరీ సెర్చ్ గురించి కొంచెం క్లారిటీగా ఉంది. లోవర్ బౌండ్, హైవర్ బౌండ్ అనేది. కన్సిడర్ ద హ్యాష్ టేబుల్ విత్ 10 slots. వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ హ్యాష్ టేబుల్? If hash function is a k mod 10 and the collision is resolved using linear probing. Okay, 44, 26, 12, 93, 80. ఇదేదో చూద్దామండో. Since the sequence of elements is in the hash table from slot 0 to 9, 80, 36, 12, 93, 44, 23, 26, 57, 56, 46. Initialize hash table and define parameters. We use a hash table of size 10. Hash functions h of k is equals to k mod 10 and linear probing for collisions. The table is initially empty. First, insert elements. The elements are inserted sequentially. H44 that is equals to 4. H of 44 that is equals to 4 placed at the 4th slot. అంటే మొత్తం 9 ఉన్నాయి, 0 నుంచి 9 వరకు, అంటే 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 44 డివైడెడ్ బై 10 రిమైండర్ 4 వస్తుంది. సో 4th ప్లేస్లో వస్తుంది. హ్యాషింగ్ ఇట్లానే జరుగుతుంది. లెంత్ ఎంత ఉందో, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇప్పుడు వచ్చిన ఎలిమెంట్ హ్యాషింగ్ అంటే లైక్ డివైడ్ చేస్తుంది. ఎంత రిమైండర్ వచ్చిందో దానిలో పడేస్తుంది, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్లో పడేస్తుంది. తర్వాత 26 ఉంది, డివైడ్ చేస్తే 6 వస్తుంది, స్లాట్ 6లో వస్తుంది. హెచ్ ఆఫ్ 12 వస్తుంది, రిమైండర్ 2 వస్తుంది, సో 2లో పోతుంది. 93 3 వస్తుంది, 3 స్లాట్లో పోద్ది. 80 0 వస్తుంది, ఫస్ట్ స్లాట్లో పోద్ది. 57 7 వస్తుంది, 7th స్లాట్లో పోద్ది. 56 6 వస్తుంది,
అండ్ స్లాట్ 6 ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ కాబట్టి 7లోకి వెళ్తుంది. 7లోకి వెళ్తుంది. 7 కూడా ఆక్యుపైడ్ కాబట్టి 8లోకి వెళ్తుంది. అండ్ 23 h of 23 is equals to 3. So 3 and 4 are occupied, so placed in a slot 5. తర్వాత 46 h of 46 is equals to 6. స్లాట్ 6, 7, 8 ఆక్యుపైడ్ కాబట్టి 9లో వెళ్తుంది. h of 36 6, 7, 8, 9 0 ఆక్యుపైడ్ కాబట్టి ఫస్ట్లోకి వెళ్తుంది. ద ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్లా వస్తుంది. ఇది కూడా సపరేట్గా పెట్టుకుంటా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ డస్ నాట్ యూస్ క్లస్టరింగ్? లీనియర్ డిస్క్రిమినెంట్ అనాలిసిస్ ఇది క్లస్టరింగ్ని వాడదు. కే మీన్స్ వాడుద్ది, కే మీడియన్స్ వాడుద్ది. The correct option 1 is linear discriminant analysis. Linear discriminant analysis LDA is a supervised learning algorithm used to classification and dimensionality reductions with labeled data. It finds a linear combination of a feature to separate two or more classes by maximizing the distance between the class means and minimizing the vacancies within the each class. Because it requires a labeled data to define classes, it is a fundamentally a classification techniques, not a clustering method which deals with unlabeled data. Why other options are incorrect? Expectations maximization EM is a clustering algorithm used for unsupervised learning task. It is an iterative method used to find maximum likelihood estimates of parameters in probabilistic models such as Gaussian mixture models, which efficiently assigns data points to cluster based on probability. EM వచ్చేసి మ్యాక్సిమైజింగ్ ఇది మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యి డేటా పాయింట్స్ టు ద క్లస్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, expectation maximization. This is a clustering algorithm used to unsupervised learning task. Unsupervised learning task ni kosam expectation maximization use chestam. It is an iterative methods use chestam. Maximum likelihood estimates of the parameters probabilistic model such as Gaussian mixture models, which efficiently assigns data points to the clusters based on the probability. K-means is a popular unsupervised clustering algorithms that partitions data into the predefined number of clusters K by minimizing the variance with each cluster based on the mean of data points in the cluster centroid. ఓకే, కే మీన్స్ అంత ఐడియా కొంచెం ఉంది. తర్వాత కే మీడియన్స్ ఈజ్ అ వేరియేషన్ ఆఫ్ ద కే మీన్స్ ఆల్గోరిథమ్స్ దట్ యూజెస్ ద మీడియన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద మీన్ టు డిటర్మైన్ ద క్లస్టరింగ్ సెంటర్స్, మేకింగ్ ఇట్ ఆఫ్ మోర్ robust or outer lines. It is also a clustering algorithm. Okay. 10 అయిపోయినా